Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci gabanmu ko ci gaban karatunmu na huruful hija'iyya, dabtu al-huruf, ma'ana wasalce harfan, inda muka bayyana wasulanmu guda nawa, guda uku waɗanda za mu ci gaba da tafiya da su kafin na hudun ya zo bayan mun shiga yadda ake gina kalma. Mun fara tun daga kan dalun, fatha, kasra, damma har zuwa kan harafin kafun, shi ma fatha, kasra, damma, wanda bayan harafi na kafun sai harafin lamun, wanda harafin lamun shi ke biyo bayan harafin kafun. Shi ma lamun za mu ji yadda ake wasalce shi da ainihin wasalanmu na larabci waɗanda suke guda uku waɗanda za mu fara tafiya da su kamar yadda muka yi bayani. Lamun, lamun, lamun. Lamun fatha, lamun fatha, la, lamun kasra, li, lamun dhamma, lu, la, li, lu. Sai harafi na gaba mimun, 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 wanda shi ma wasulanmu fatha, mimun, fatha, ma, mimun, kasra, mi, sai mimun, dhamma, mu, ma, mi, mu. Sai harafi na gaba shine nunun, nun. Nunun fatha shi ma na, nunun kasra ni, nunun dhamma nu, na, ni, nu. Sai harafi na gaba shine ha'un, ha, ha, ha. Ha'un fatha, ha, ha'un kasra, hi, ha'un dhamma, hu, ha, hi, hu. Sai harafi na biyun ƙarshe shine wawun, sai na ƙarshe shine ya'un, wawun fatha, wa, wawun kasra, wi, wawun dhamma, wu. Haka muka kalli dhamma za mu ga cewa kamar wata ‘yar ƙaramar wawun ce ita ma. Sai ya'un fatha, ya, ya'un kasra, yi, ya'un dhamma, yu, ya, yi, yu. Da haka wannan mun ɗauko tun daga harafi na farko wato alifun har zuwa harafi na ƙarshe wato ya'un, wanda kowanne mun wasalce shi sannan kuma mun ga yadda ake karanta
kowane wasali guda ɗaya. Na fatha mun ga yadda ake karanta kowane harafi da fatha, kasra mun ga yadda ake karanta kowane harafi da kasra, sannan dhamma ma mun ga yadda ake karanta kowane harafi da dhamma, wanda sukun za mu zo kansa a nan gaba lokacin da muka fara hada kalma ko jumla. Don haka abu na gaba, tun da dai har mun fahimci yanda muke karanta ainihin waɗannan harfan a kowane yanayi nasu, kowane wasali suke ainihin suke kunshe da shi ko suke ɗauke da shi. Don haka za mu shiga ɓangare na gaba, shine yadda za mu fahimci kowane ainihin harafi, ya za mu gane shi idan ya zo a farkon kalma, ya za mu fahimce shi idan ya zo a tsakiyar kalma, ya za mu fahimce shi idan ya zo a ƙarshen kalma. Don haka sai mu ɗauki gida na farko, shine awwalu awwalul kalima, farkon kalma kenan. Gida na biyu shine wasatu wasatul kalima, tsakiyar kalma kenan. Wanda gida na uku shine akhiru akhirul kalima, ƙarshen kalma. Don haka harafinmu na farko a cikin huruful hija'iyya shine wani harafi? Harafin alifun. Harafin alifun. Don haka idan alif ya zo a farkon kalma ya yake kasancewa? Yakan kasance haka, ko kuma a ɗora masa alhamza, ko kuma ya zanto alhamza ce gaba ɗaya. Wannan shine yanayin alifun a yadda yake zuwa a farkon kalima, awwalul kalima, ko haka ko haka ko haka. Sai idan alif ya zo tsakiyar kalma, ma'ana yakan zo haka, ko kuma in hamza ce takan zo haka. Wannan shine tsakiyar kalma. Don haka idan ya zo a ƙarshen kalma kuma, alifun yana iya zuwa ainihin haka, ko da kasra, ko kuma ya zo a ƙasa. Hamza kenan. Da alif da hamza, kamar yadda na yi bayani tun darasinmu na farko, yadda ake haɗe su, yadda muka ce in alif ne baya faɗuwa. An gane ko? Sai harafinmu na biyu ko na gaba shine harafin ba'u. Ba'un in ta zo a farkon kalma tana farawa ne da haka.
idan ta zo a tsakiyar kalma kuma tana zuwa haka, inda in ta zo a ƙarshen kalma kuma shine take zuwa ba'un. Sai harafi na gaba harafin ta'un. Dama da ba'un da ta'un da tha'un gaba ɗayansu gidansu ɗaya, sai dai ɗan bambancin da za mu riska a wajen harafin ta'un. Ta'un in ta zo a farkon kalma ita ma kamar ba'un ce ta farkon kalma, tana zuwa haka. Idan ta zo a tsakiyar kalma kuma ita ma dai kamar ba'un ne, sai dai a kula da ɗigonta kawai. Sai idan ta zo a ƙarshen kalma ne take kasancewa imma dai haka kamar ba'un, imman kuma ta kasance haka kamar wannan kenan, imman kuma ta kasance ma haka rufaffiya. Da haka rufaffiya tana zuwa kala biyu a ƙarshen kalma, buɗaɗɗiya tana zuwa kala ɗaya a ƙarshen kalma. Wannan su ne ainihin harfanmu guda uku. Misali na farko, idan sun zo a farkon kalma shine awwalul kalma, wasatul kalma in sun zo a tsakiyar kalma, sai akhirul kalma in sun zo a ƙarshen kalma, wanda ga alif nan haɗe da hamza kowannensu in ya zo a farkon kalma, ga alif nan haɗe da hamza in sun zo tsakiyar kalma, ga alif nan da hamza idan sun zo ƙarshen kalma. Haka ba'un ga ta nan in ta zo farkon kalma, ga ta nan in ta zo a tsakiyar kalma, haka in ta zo ƙarshen kalma ga yadda shakalinta yake. Haka ta'un in ta zo farkon kalma, haka in ta zo tsakiyar kalma, haka in ta zo ƙarshen kalma ga ta nan shine muka ga tana da nau'i kala uku idan ta zo a ƙarshen kalma. Don haka wannan shine darasinmu na ainihin a ƙarshen wannan darasin namu. Insha Allahu darasi na gaba in mun zo za mu ɗora daga kan harafin tha'un insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So